Hello, welcome to English Scholar. After a long time, we are going to continue our lessons with English Scholar. ඉතින් දුවේ පුතේ හුඟ කාලයකට පස්සේ අපි ආයෙත් English Scholar එක අපේ පාඩම් පටන් ගන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් අපේ අවුරුද්දත් ගෙවුණ මුලින්ම මම හැමෝටම සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. I wish you a very happy new year. And in this new year, we are going to continue our lessons. අපේ lessons ආයේ continue කරන්න තමයි අපි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මගේ දූල පුතාලා ගොඩක් request කරලා තිබුණා English literature lessons මගෙන් request කරලා තිබුණා. ඉතින් English literature වලින් ගොඩක් request ඇවිල්ලා තිබුණ නිසා මම හිතුවා English literature වලින්ම අපේ lessons පටන් ගන්න. මගේ මුල්ම රික්වෙස්ට් එක තිබුණේ Lumber Room. ඉතින් Lumber Room by Saki හරිම ලස්සන කතාවක්. ඉතින් අද අපි බලමු ඒ කතාවේ මොනවද තියෙන්නේ? මොකක්ද ඒ කතාවේ ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන්නේ? Let's find out what is this story is about. මුලින්ම අපි අද හොයාගන්න යන්නේ මේ ස්ටෝරි එක මොකක් ගැනද තියෙන්නේ? මොකද්ද මේ ස්ටෝරි එකේ තියෙන්නේ? නේද? අපි ස්ටෝරි එකේ හැම අස්සක් මුල්ලක් නෑරම හොයාගෙන ඊට පස්සේ බලමු මොනවාද මේකේ තියෙන ටෙක්නික්ස්, මොනවාද themes, අපිට මොන වගේ questions ද මේකෙන් එන්න පුළුවන්, අපි කොහොමද ඒ questions වලට answers ලියන්නේ කියලා. If you haven't subscribed to my channel, please do it right now. ඔයාලා මගේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනට subscribe කරන්න. මොකද පුතේ අපේ lessons දැම්මට පස්සේ ඉක්මනට ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරලා තියනවා නම් notification bell එක click කරලා තියනවා නම් ඉක්මනින්ම ඔයාලට මගේ lessons බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් let's go to the lesson. Okay, now we are going to read the story and find out what is this story is about. First of all, I'm going to tell you about this writer, Saki. This Saki කියන්නේ හරි අමුතු නමක්, චූටි නමක් නේද? But the real name of this writer is Hector Hugh Munro. ඉතින් මේ Hector Hugh Munro නැත්නම් H.H. Munro එයාගේ literature works වලදී පාවිච්චි කරන නම තමයි Saki කියන්නේ. ඉතින් මේ Saki කියන නමින් ඉන්න Hector Hugh Munro ඇයි මේ වගේ කතා ලියන්නේ? එයාගේ ගොඩක් කතා පුතේ අපි දැන් මේ කතා කරන්න යන Lumber Room එකේ theme එකටම ලියවුණු කතා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඇයි එයා මේ වගේ කතා ලියන්නේ? Hector Hugh Munro පුංචි කාලේ හැදලා තියෙන යාගේ නැන්ද ළඟ, ආන්ට්ගේ ළඟ. ඉතින් එයා ආන්ට්ගේ ළඟ හැදෙද්දී එයාට ගොඩක් වැඩිහිටියන් විදියට මෙයාට පුංචි කාලේදී තාඩන පීඩන වලට මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ දේවල් වලින් මෙයා පොඩක් දඟකාර විදියට ඒවයින් ජයගෙන තියෙනවා. ඉතින් අන්නේ එයාගේ පුංචි කාලේ එයා ලැබපු experiences, එයා ලැබපු අත්දැකීම් තමයි මෙන්න මේ H.H. Munro නැත්නම් Saki කියන writer මේ එයාගේ literature works වලින් පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලන්න පුතේ මේ Saki කියන නැත්නම් H.H. Munro කියන writer එයාගේ පුංචි කාලේ එයාට වෙච්ච bad experiences, නරක අත්දැකීම් වලින් පවා එයා ලෝකේ බබලන නමක් දිනාගත්තා නේද? තමන්ට වෙච්ච උණු නරක දේවල් වලින් පවා එයා ලෝකෙටත් හොඳ දෙයක් දීලා තමන්ගේ නමත් ඉදිරියට අරන් ගියා. ඉතින් අපිට එයාගේ කතාවෙන්ම ලොකු ආදර්ශයක් ගන්න පුළුවන් පුතේ. එයා කොහොමද තමන් වැටුණු තැනින්ම තමන් ගොඩ ගියේ කියලා. හරි. අපි මුලින් කතාවට ගිහිල්ලා බලමු දැන් කතාවේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Okay, let's move to the story Lumber Room by Saki. The children were to be driven as a special treat to the sands at Jagborough. Nicholas was not to be of the party. He was in disgrace. Only that morning, he had refused to eat his awesome bread and milk on the seemingly frivolous ground that there was a frog in it. ඔන්න පුතේ
ෂෝට් ස්ටෝරි එක තියෙන ස්පෙෂල් ෆීචර් එකක් තමයි මේ ෂෝට් ස්ටෝරි එකක් පටන් ගන්නෙ කතාවක නැත්තම් සිද්ධියක මැදකින්. දැන් බලන්න අපි දන්නේ නැහැ මේ children කවුද? ළමයි ටික කවුද කියලා නේද? මේ නිකලස් කියන්නේ කවුද? නේද? කවුද මෙයාලව ස්පෙෂල් ට්‍රීට් එකට ගෙනියන්නේ නේද? අපි කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ. We have to find out. Read the story and find out. ඒක තමයි short story එක තියෙන ප්‍රධානම special feature එකක්. Okay, let's find out everything. Children were to be driven as a special treat to the sands at Jagbro. මේ Jagbro කියන beach එකට ළමයි ටික එක්ක යනවලු. මේ නිකලස් කියන ළමයා මේ පාටි එකට එක්ක යන්නේ නෑලු because he was in disgrace. එයා අකීකරුණු නිසා එයාව එක්ක යන්නේ නෑලු. Only that morning he had refused to eat his awesome bread and milk on the seemingly frivolous ground that there was a frog in it. මොකද උනේ? එයා කිව්වලු එයාගේ උදේ කෑම එකේ frog කෙනෙක් හිටියා කියලා. බලන්න පුතේ ඇත්තටම disgrace ළමෙක් නේද නිකලස් කියන්නේ. හරිද? අපි හොයාගමු ඇයි එයා disgrace වෙලා තියෙන්නේ. Here this is special. Older, wiser and better people had told him that there could not possibly be a frog in his bread and milk. Older, wiser and better people. Older, wiser and better. වයසක බුද්ධිමත් better. පොඩි ළමයින්ට වඩා මේ වයසක අය betterලු බුද්ධිමත්ලු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි කතාව පටන් ගන්නේ. This is so ironical. මේක ironical පුතේ. මොකද අපි කතාව කියවගෙන යද්දී අපිට තේරෙනවා මේ older, wiser and better peopleට වඩා මේ නිකලස් කියන ළමයා so talented කියලා. හරිද? This is ironical. Older, wiser and better people had told him that there could not possibly be a frog in his bread and milk, and that he was not to talk nonsense. Nonsense කතා කරන්න එපා කියලා කියනවා. ඔය මේ අපි older, අපි wiser, ඒක නිසා ඔයා මේ කියන දේවල් පිළිගන්න බෑ. ඔයා බොරු කියන්නේ කියලා නේද? He continued nevertheless to talk that seemed various nonsense that and described with much detail and coloration and marking of the alleged frog. මෙයා මොකද කරේ පුතේ? මෙයා much details දුන්නා. මෙයා බලන්න මේ හිටපු frog ගේ color එක මේක මෙන්න මේ markings එයාගේ තිබ්බා. ඇත්තටම frog කෙනෙක් හිටියා කියලා. He gives the colorations and markings. එයා prove කරන්න එක points දෙනවා නේද? The dramatic part of the incident. අපි දන්නවා dramatic part එක නේද? dramatic කියන්නේ පුතේ අපි කියන දෙයක් අපි හිතන්නේ නැති දෙයක් අන්තිමට ඇත්තටම සිද්ධ වෙනවා. දැන් නිකලස් කියන දේ අපි ඇත්ත නෙමෙයි කියලා හිතන් හිටියට අන්තිමට ඇත්තටම සිද්ධ වෙනවා. That is so dramatic. Dramatic part of the incident was that there really was a frog in Nicholas' basin of bread and milk. ඇත්තටම නිකලස්ගේ මේ bread and milk එකේ frog කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට පුතේ ඔන්න බලන්න දැන් අර older, wiser and better peopleට වඩා tactic නේද මේ නිකලස් කියන කෙනා. නිකලස් කොහොම හරි එයාගේ power එක පාවිච්චි කරලා frog කෙනෙක් දාලා or something එයා කොහොම හරි එයාගේ argument එක දින්නා. He had put it there himself. බලන්න he had put it there himself. මොකද එයා ඒක දැම්මේ? He was in disgrace actually, but එයා එහෙම කරේ පුතේ මෙන්න මේ older, wiser, better people කියන අයට වඩා එයා wise කියලා පෙන්වන්න. එයා better කියලා පෙන්වන්න නේද? So he felt entitled to know something about it. එයා දාපු නිසා එයා දන්නවා නේද frog ගැන. The sin of taking a frog from the garden and putting it into the bowl of awesome bread and milk was enlarged on at great length. එයා හිතුවට වඩා ඒක enlarge වුණා නේද? විශාල වුණා එයාගේ sin එක power. ඇත්තටම පවක් නෙමෙයි චූටි ළමයි වගේ දඟ වැඩ කරනවානේ නේද? මොකද උනේ පුතේ? එයාට punishment එකක් ලැබුණා. හැමෝවම party එකට එක්කන් ගියා but he wasn't. එයාව එක්කන් ගියේ නැහැ. But the fact that stood out clearest in the whole affair
as it presented itself to the mind of Nicholas was that the older, wiser and better people had been proved to be profoundly in error in matters about which they had expressed utmost assurance. ඔන්න බලන්න පුතේ. Older, wiser, better people had been proved to be profoundly in error in matters about which they had expressed the utmost assurance. එයාලා හොඳටම assure කරගෙන හිටියා නේද? එයාලා හරි කියලා හිතාගෙන හිටියා, but Nicholas proved that they were wrong. එයාලා වැරදි කියලා Nicholas පෙන්නුවා. You said there couldn't possibly be a frog in my bread and milk. ඔන්න දැන් Nicholas චණ්ඩිය වෙලා නේද? Nicholas කියනවා ඔයා කිව්වනේ මගේ bread and milk එකේ ඉන්න බෑ කියලා frog කෙනෙක්. There was a frog in my bread and milk. මගේ bread and milk එකේ frog කෙනෙක් ඇත්තටම හිටියා. ඔයාලා කිව්වා මම nonsense කියවන්නේ කියලා. But I was correct. මම ඇත්ත කියලා තියෙන්නේ. He repeated, insistence of skilled tactician who does not intend to shift from favorable ground. So his boy cousin and girl cousin and his quiet, uninteresting younger brother. බලන්න පුතේ දැන් ඔන්න මේ නිකලස්ගේ thinking. නිකලස් හිතනවා එයාගේ younger brother interesting නෑ කියලා. Because why? They listen to their aunt. එයාලා aunt obey කරනවා. aunt කියන දේ අහනවා නේද? කියන විදියට පාඩම් කරනවා, කියන විදියට පාඩි වෙලා ඉන්නවා. දඟ ළමයෙකුට ඒක quite uninteresting නේද පුතේ? එයා කැමති නෑ, දඟ ළමයෙක් කැමති නෑනේ කියන විදියට වාඩි වෙලා ඉන්න දඟ ළමයෙක් එහෙම කැමති නෑ. So he sees his younger brother as uninteresting. Okay? His boy cousin, girl cousin and his younger brother were to be taken to Jabogra Sands that afternoon and he was to stay at home. එයාට යන්න බැරි වුණා. His cousin's aunt who insisted by an unwarranted stretch of imagination. මොකද වෙන්නේ පුතේ? cousinගේ aunt මොකද කරේ? මෙයාට යන්න බෑ කිව්වා. In styling herself, his aunt also had hastily invented the Jagbro expedition in order to impress on Nicholas the delights that he had justly forfeited by his disgraceful conduct at the breakfast table. දැන් මොකද කරේ? මෙයා aunt කරනවා. දැන් aunt punishment එකක් විදියට දැන් නිකලස්ට රිද්දන්න මොකද කරන්නේ පුතේ? කියනවා ජග්බ්‍රෝ සෑන්ඩ් එක හරිම ලස්සනයි. මේ ඒක ගැන ලොකු ඉමේජිනේෂන් එකක් මවනවා. හරිද? ඉම්ප්‍රෙස් කරනවා. නිකලස්ට ඇයි යන්න ආස හිතෙන්නේ නේද පුතේ? එයාට යන්න බෑ කියලා කියන්න, මෙච්චර ලස්සන තැනක් වුණත් යන්න බෑ කියලා කියන්න ලොකු ඉමේජිනේෂන් එකක් මවනවා. It was her habit. This is important. No? It was her habit. ඒක යාගේ habit එක, පුරුද්ද. මොකද්ද කරන්නේ? Whenever one of the children fell from grace, to improvise something of a festival nature from which the offender would be regardless debarred. මොකද වෙන්නේ පුතේ? කවුරු හරි ළමයෙක් යාර ඉන්න ළමයිටගෙන් කවුරු හරි ළමයෙක් disgrace වුණොත් මොකද කරන්නේ? අනිත් අයට මොකක් හරි ස්පෙෂල් ට්‍රීට් එකක් දෙනවා. එයාට ඒක අත්විඳින්න බැරි එකක් නේද? If all the children sinned, ඔක්කොම ළමයි ටික මොකක් හරි වැරද්දක් කරොත් collectively ඔක්කොම එකතු වෙලා වැරද්දක් කරොත් they were suddenly informed of a circus in a neighboring town. හැමෝම ළමයි වැරද්දක් කරොත් මොකද වෙන්නේ පුතේ? They were suddenly informed a circus. දැන් ළමයි චූටි ළමයි කැමතිනේ සර්කස් එකට යන්න. ආන්ට් මොකද කරන්නේ? එකපාරටම කියනවා අල්ලපු ටවුන් එකේ සර්කස් එකක් තියෙනවා. A circus of unrevival merit and uncounted elephants. ගොඩාක් දක්ෂ අය එනවා. ගණන් කරන්න බැරි තරම් elephants ලා එනවා. To which but for their depravity they would have been taken that very day. ඔයාලා හොඳට හිටියනම් මම ඒ ටවුන් එකේ තියෙන සර්කස් එකට ඔයාලව ගෙනියනවා. But
you were in disgrace because of that you're not be taken to that circus. ඔයාලා disgrace වෙන නිසා ඔයාලව ඒකට එක්ක යන්නේ නැහැ කියලා ආන්ට් කියනවා. It was her habit. ඒක යාගේ habit එක. නිකලස් ඒක දන්නව නේද? එයාව දැන් ජැක් බ්‍රෝ සෑන්ඩ් එකට ගෙනියන්න නැත්තේත් ඒ නිසා කියලා නිකලස්ට තේරෙනවා. He's a talented boy, right? A few decent tears were looked for on the part of Nicholas when the moment of the departure of expedition arrived. දැන් ආන්ට් බලාගෙන ඉන්නවා නිකලස් චොට්ටක් කණ්ඩායි කියලා නේද? ලස්සන ඉමේජිනේෂන් එකක්ම වෙලා ජැක් බ්‍රෝ සෑන්ඩ් එක ගැන නේද? අනිත් හැමෝම යනවා මෙයාට විතරයි යන්න බැරි වෙන්නේ නේද? ඒ වුණාට as a matter of fact, however, all the crying was done by his girl cousin. And එයා නෙමෙයි girl cousin. See why? Let's see why. Who scraped her knee rather painfully against the step of the carriage as she was scrambling in it. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? එයාගේ girl cousin මේ carriage එකට යද්දී එයාගේ කකුල වැදිලා දණහිස වැදිලා තමයි ඒකට තමයි මෙයා අඬන්නේ. නැතුව මේ නිකලස් දාලා යන දුකක් නිසාවත් නිකලස්ට ගෙදර ඉන්න බැරි දුකක් නිසාවත් නෙමෙයි. Okay? How she did howl, said Nicholas cheerfully. බලන්න පුතේ, he was talking cheerfully. දැන් එයාට දඬුවමක් දීලා තියෙනවා, but he doesn't care නේද? As the party drove off without any of the elation of high spirits that should have characterized it. මොකද උනේ පුතේ? දැන් ආන්ට් අර characterized කරා ආන්ට් කියපු විදිහේ high spirit එකක්. හරි ෂෝක් එකට ළමයි හරි සතුටෙන් නෙමෙයි ගියේ නේද? පේන විදිහට දැන් මොනවාද ගර්ල් කසින් අඬාගෙන යන්නේ නේද? කිසි සතුටකින් නෙමෙයි යන්නේ. But Nicholas is so cheerful. Nicholas ඉන්නේ so cheerful. නිකලස්ට දඬුවමක් ලැබිලා දැන් හරිම සතුටින් තමයි එයා ඉන්නේ. She'll soon get over that. ආන්ට් කියනවා එයාට ඕක අමතක වෙලා යයි එයා සතුටු වෙයි ගිහින් කියලා නේද? Said the soy decent aunt. It will be a glorious afternoon for racing about over those beautiful sand. ඔන්න බලන්න පුතේ aunt imagination එක හදන විදිය. It will be a glorious afternoon for racing about over those beautiful sand. How they will enjoy themselves. එයාලා හොඳට enjoy කරයි කියලා rhetorical question නේද පුතේ? How they will enjoy themselves. Rhetorical question. එයාලා හොඳට enjoy කරයි afternoon එකේ මොනවාද මේ sand එකේ දුවගෙන ගිහලා beautiful sand එකේ එයාලා race කරයි දුවයි නේද කියනවා. Bobby won't enjoy himself much and he won't race much either, said Nicholas with a grim chuckle. එයා අර මොනවාද සමච්චලයට වගේ hina වෙලා කිව්වා බොබීටත් enjoy කරන්න වෙන්නේ නැහැ. එයාට race කරන්න දුවන්නත් බෑ. His boots are hurting him. They are too tight. එයාගේ boots දෙක ගොඩක් හිරයි. එයාට enjoy කරන්න වෙන්නේ නැහැ. දැන් නිකලස්ට හරි සතුටුයි. දැන් ගියපු අය කාටවත් enjoy කරන්න වෙන්නේ නැහැ නේද? Why didn't he tell me they were hurting? Asked the aunt with some asperity. දැන් aunt මොකද කරේ පුතේ? aunt එකපාරටම දැන් ඔන්න අහනවා ඇයි යාගේ boots hurt කරනවා කියලා මට කිව්වේ නැත්තේ කියලා. He told you twice, but you weren't listening. You often don't listen when we tell you important things. Here, you often don't listen when we tell you important things. ඔයා කවදාවත් අපි important things ගැන කියද්දී අහන්නේ නැහැ. මොකද ආන්ට්ගේ හිතේ හැම වෙලේම තියෙන්නේ how I can punish them. මම කොහොමද මෙයාලට පනිෂ් කරන්නේ? මෙයාලා ඩිස්ග්‍රේස් වෙන එකෙන් වළක්ව ගන්නේ කොහොමද? නේද? කීකරු ළමයි විදියට වැඩිහිටියෝ කියන දේම අහගෙන ඉන්න ළමයි විදියට හදන්නේ කොහොමද කියලා ආන්ට් හිතන්නේ. හැබැයි ආන්ට් එයාලව හදන විදිය වැරදි නේද පුතේ? ඒකෙන් ළමයි තවත් අකීකරු වෙනවා මුරණ්ඩු වෙනවා. මොකද ආන්ට් ඒ පනිෂ්මන්ට් දෙනවා වගේම මෙයාලා ඉම්පෝටන්ට් දේවල් කියද්දිත් අහන් ඉන්න ඕන. but she wasn't. එයා අහන් ඉන්නේ නැහැ. ඉම්පෝටන්ට් දේවල් කියද්දි you often don't listen. බොබීගේ සපත්ත දෙක හිරයි කියන එක
ආන්ට් දන්නේ නැහැ. ඒක කියද්දී අහන් ඉඳලා නැහැ නේද? You are not to go into the gooseberry garden, said the aunt, changing the subject. aunt මොකද කරේ පුතේ? ඒක පාරටම දැන් පොඩි ළමයෙක්නේ මෙයාට වැරද්දක් කිව්වේ නේද? aunt පිළිගත්තේ නැහැ ඒ නිසා නේද? ඔයා මේ important things කියද්දී අහන්නේ නැහැ කම්පස් එකපාරටම aunt කියනවා you are not going to the gooseberry garden. ඔයාට gooseberry garden එකට යන්න බෑ. හරිද? Changing the subject she is. Okay? Why not? Demanded Nicholas. දැන් නිකලස්ට හරි ප්‍රශ්නයක් වෙන දෙයක් ගැනනේ කතා කර කර හිටියේ නේද? එකපාරටම කියනවා ඔයාට gooseberry garden එකට යන්න බෑ කියලා. Because you are in disgrace. බලන්න පුතේ හැම වෙලේම ආන්ගේ කටේ තියෙන්නම ඔයා disgrace වුණා. ඒ නිසා ඔයාට මේ දේ කරන්න බෑ. She always punishing the children. එයා හැම වෙලේම ළමයින්ට පනිෂ් කරන්න තමයි බලන් ඉන්නේ. said the aunt softly. එයා පුතේ එතකොට cruel aunt කෙනෙක් නේද? පුතේ චුට්ටක් නපුරු aunt කෙනෙක්. Okay. Nicholas did not admit the flawlessness of the reasoning. නිකලස්ට හරි ගියේ නෑ auntගේ reason එක. හරිද? ඇයි ඉතින් මම disgrace වුණා කියලා මට දඬුවමක් ලැබුණානේ නිකලස් හිතන්නේ නේද? ඇයි මේ තව දඬුවමක් දෙන්නේ? He felt perfectly capable of being disgraced and in a gooseberry garden at the same moment. එයා හිතනවා එයාට disgrace වෙන්නත් පුළුවන්, අකීකරු වෙන්නත් පුළුවන්, gooseberry garden එකට යන්නත් පුළුවන්. අකීකරු වෙන එකේ gooseberry garden එකයි අතර මොකද්ද තියෙන සම්බන්ධය කියලා නිකලස් හිතනවා නේද? His face took on an expression of considerable obstinacy. It was clear to his aunt that he was determined to get into the gooseberry garden. ඔන්න දැන් aunt තේරුණා gooseberry garden එකට යන්න එපා කියපු නිසා අනිවාර්යෙන්ම මෙයා gooseberry garden එකට යනවම තමයි කියලා. Only as she remarked to herself, because I have told him he is not to. මම යාට යන්න එපා කියපු නිසා අනිවාර්යෙන් නිකලස් ඒක කරනවා කියලා ආන් දැනගෙන හිටියා. ඔන්න පුතේ එතකොට අපිට ගන්න තියෙන දේ තමයි පොඩි ළමයි දඟ ළමයි එපා කියන දේමනේ කරන්නේ නේද? හිතුවක්කා චූටි ළමයි හිතුවක්කා ළමයි එපා කියන දේ තමයි චූටි ළමයි වැඩිපුර කරන්නේ. එතකොට ආන්ට් ආදරෙන් කිව්වා නම් මොනවා හරි දෙයක් නිකලස් අහන්නත් තිබුණා නේද? දැන් මෙයා දඬුවම් දෙන නිසාම තමයි නිකලස් disgrace වෙලා තියෙන්නේ. ආන්ට් දඬුවම් කරන නිසාම තමයි නිකලස් disgrace වෙලා තියෙන්නේ නේද? Only as she remarked to herself, because I have told him he is not to. එයාට යන්න එපා කියපු නිසාම එයා යයි. Now the gooseberry garden has two doors by which it might be entered. And once a small person like Nicholas could slip in there, he could effectually disappear from view amid the masking growth of artichokes, raspberry canes and fruit bushes. Nicholas වගේ චූටි ළමයෙකුට ඕන තරම් හැංගිලා gooseberry garden එකට යන්න පුළුවන් තැන් තිබුණා. The aunt had so many other things to do that afternoon. මෙතනත් විශේෂයි පුතේ. The aunt had many other things to do that afternoon. Aunt afternoon එකේ කරන්න ගොඩාරියක් වැඩ තිබුණා. But she spent an hour or two in travel gardening operation among flower beds and shrubberies. මොකද වුනේ පුතේ? aunt කොච්චර වැඩ තිබුණත් ආන්ගේ හිතේ තියෙන්නම මම නිකලස්ට පනිෂ් කරනවා. නිකලස්ට gooseberry garden එකට යන්න දෙන්නෙම නැහැ. නේද? එහෙම කියලා එයාගේ වැඩ ඔක්කොම අරගෙන එයා මොකද කරේ? gooseberry garden එක මුර කරා. Well, she could keep a watchful eye on two doors that led to the forbidden paradise. ඔන්න දැන් මේ ගෙදර තියෙන gooseberry garden එක මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ පුතේ? It has been the forbidden paradise. තහනම් කරපු paradise එකක් වෙලා ඒක දැන්. She was a woman of few ideas. She was a woman of few ideas with immense power of concentration. එයාට තිබුණ පොඩ්ඩයි idea, but she has the power.
එයාට power එක තිබුණා. නිකලස්ලව control කරන්න නේද? වැඩිපුර දැනුමක් තිබ්බේ නැති වුණාට එයාට power එක තිබුණා. Nicholas made one or two stories into the front garden, wriggling his way with obvious stealth of purpose towards on other of the doors, but never able for a moment to evade the aunt's watchful eye. ඔන්න චුට්ටක් try කරා garden එකට යන්න ඒ උනාට බැරි වුණා නේද? As a matter of fact, he had no intention of trying to get into the gooseberry garden. ඇත්තටම යාට gooseberry garden එකට යන්න ඕනකමක් නැහැ. He had no intention of trying to get into the gooseberry garden. gooseberry garden එකට යන්න ඕනේ නැහැ. But it was extremely convenient for him that his aunt should believe that he had. දැන් aunt එපා කියපු නිසා මෙයාට ඕනේ extreme convenient for him that his aunt should believe that he had. එයාට gooseberry garden එකට යන්න බැරි වුණාට එයාට ඕනේ aunt පෙන්නන්න මෙයා ගියා කියලා. ඔප්පු කරන්න ඕනේ aunt වැරදි කියලා. It was a belief that would keep her on self-imposed sentry duty for the greater part of the afternoon. Having thoroughly confirmed and fortified her suspicions, Nicholas slipped back into the house and rapidly put into the execution a plan of action. ඔන්න බලන්න පුතේ. A plan of action. නිකලස් aunt වගේ නෙමෙයි. නිකලස්ට මොකද්ද තිබුණේ? plan of action. එයා කරන වැඩේ ගැන plan එකක් තිබුණා. That had long germinated in his brain. පොඩි plan එකක් නෙමෙයි තිබ්බේ. That had long germinated in his brain. By standing on a chair in the library, he could reach a shelf on which reposed a fat, important looking key. හරිද? දැන් ඔන්න මෙයා මේ plan එයාගේ plan එකක් ක්‍රියාත්මක කරන්න තමයි හදන්නේ නිකලස්. The key was important as it looked. key එක important. දැන් මෙයාට key එකක් තියෙනවා. Key is important as it looked. It was the instrument which kept the mysteries of the lumber room secure from the unauthorized instruction. මොකද පුතේ දැන් මෙයා යන්න හදන්නේ gooseberry garden එකට නෙමෙයි. දැන් මෙයා දන්නවා ආන්ටි ඉන්නේ gooseberry garden එකේ. gooseberry garden එකට යන්න බෑ. මෙයාගේ අනිත් plan එක මොකද්ද? lumber room එකට යන එක. ගබඩා කාමරයක් තියනවා ගෙදර. ඒකට යන එක තමයි මෙයාගේ අනිත් plan එක. It was the instrument which kept the mysteries of the lumber room secure from unauthorized instruction, which opened a way only for aunts and such like privileged person. හරි. අන්න බලන්නකො පුතේ. Mysterious of the lumber room. Mysterious එකක් කියන්නේ පුතේ. හරි කුතුහලය දනවන දෙයක් නේද? මේ අභිරහස් දෙයක් කියන්නේ දැන් මේ lumber room එක මේ ගබඩා කාමරේ මෙයාලට අභිරහසක් ළමයින්ට. මොකද පුතේ ළමයින්ට ඒක යන්න forbid කරලා තියෙනවා නේද? forbidden කරලා තියෙනවා ඒක. යන්න බෑ. Who can go there? Aunts and such privileged person. ඒකට යන්නේ විශේෂ privilege අය විතරයි. ඒකට යන කට්ටියට විශේෂ privilege එකක් තියෙනවා. විශේෂ අය තමයි ඒකට යන්නේ. Nicholas had not much experience of the art of fitting keys into keyholes and turning locks. Nicholas චූටි දරුවෙක් නේ. ඒ නිසා යාට තාම key එකක් දාලා lock එකක් අරගන්න තාම බෑ. But for some days past, he had practiced with the key of school room door. බලන්න පුතේ නිකලස්ගේ plan එක නේද? එයාගේ plan එක එයා කොහොමද ඒකට practice උනේ නේද? Some days past he had practiced with the key of the school room door. ඉස්කෝලේ දොරත් එක්ක ඒක ප්‍රැක්ටිස් කළා. දැන් මෙයා ලම්බ රූම් එකට යන්න මේ අද නෙමෙයි ඩිසයිඩ් කරලා තියෙන්නේ නේද? මෙයා ගොඩ දවසක ඉඳන් ප්ලෑන් කරපු දෙයක් තමයි මේක. He did not believe in trusting too much the luck and accident. මෙන්න බලන්න පුතේ. කොච්චර ඒ කියන්නේ අර wiser better people's ලට වඩා මෙයා කොච්චර
වයිස්ද කියලා. මෙයා පිළිගන්නේ නැහැ. He not believe in trusting too much to luck and accident. ලක් එකකින් හරි වාසනාවකින් හරි ඇක්සිඩන්ට් එකකින් හරි දේවල් හරියයි කියලා මෙයා ට්‍රස්ට් කරන්නේ නැහැ නේද? ඒකයි මෙයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ හැම වෙලේම. The key turned stiffly in the lock, but it turned. The door opened and Nicholas was in the unknown land. ඔන්න බලන්න පුතේ. දැන් ඔන්න මේ ලම්බ රූම් එක ගැන කියන්නේ. මෙටෆර් එකක් නේද? In an unknown land. Compared with which the gooseberry garden was a stale delight, a mere material pleasure. gooseberry garden එක හැමදාම දැකලා තියෙන එකක් නේද? gooseberry garden එකේ තියෙන bushes ඒවා මේවනේ තියෙන්නේ, fruits ඒවා මේවා. But here lumber room එක කියන්නේ it was an unknown land. කවදාවත් දැකලා නැති mysterious land එකක්. හරිද? gooseberry garden එකත් එක්ක බලද්දී ඒකේ තියනවලු ඕන තරම් material pleasure. කියන්නේ ගොඩක් දේවල් තියනවලු මෙයාට බලලා සතුටු වෙන්න පුළුවන් දේවල්. Often and often Nicholas had pictured to himself that the lumber room might be like the region that was so carefully sealed from youthful eyes, concerning which no questions were ever answered. ඔන්න මොකද උනේ පුතේ? දැන් ඔන්න often and often Nicholas had pictured. දැන් Nicholas අර plan එක lumber room එකට එන්න plan එක කරන ගමන් Nicholas හිතනවා, picture කරනවා, imagine කරනවා මොන වගේ ඇතිද මේ lumber room එක කියලා නේද? It was carefully sealed. බලන්න පුතේ මේ lumber room එකත් හරියට දැන් aunt Nicholas ළගෙන් වෙන් කරන්න හදන මේ පුංචි ළමයින්ගේ සතුට වගේ නේද? පුංචි ළමයින්ගේ සතුට aunt වහලා තියෙනවනේ. යාලට සතුටු වෙන්න දෙන්නේ නැහැ, දඟ කරන්න දෙන්නේ නැහැ නේද? අන්න ඒ දේවල් තුත් aunt මොකද කරන්නේ? හරියට lumber room එක දාලා වහලා තියනවා වගේ මෙයාලට කියනවා ඔයාලා කීකරු වෙන්න. එහෙම නැත්නම් පනිෂ් කරනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි පුතේ මේ lumber room එකටත් මෙයාලට කවදාවත් යන්න දෙන්නේ නැහැ. That region that was so carefully sealed from youthful eyes and concerning which no questions were ever answered. කවදාවත් මේක ගැන questions අහුවට උත්තර ලැබිලා නැහැ. කියන්නේ දැන් ඔන්න aunt මේ පුංචි ළමයට සලකන විදියම තමයි මේ metaphorically කියලා තියෙන්නේ නේද පුතේ? youthful eyes වලින් ඒක හංගලා තියෙනවා. මේ පුංචි ළමයින්ගේ අර පුංචි ඇස් වලින් මේ ලස්සන දේවල් lumber room එකකට දාලා හංගලා තියෙනවා. පුංචි ළමයින්ගේ අර පුංචි කාලේ ලස්සන දඟකාර ජීවිතේ aunt මොකද කරන්නේ? හරියට lumber room එක දාලා වගේ ඒක හංගලා තියෙනවා. It came up to his expectations. In the first place, it was large and dimly lit. මුලින්ම ඒක ගොඩක් ලොකුයි and dimly lit. වැඩිපුර ආලෝකය නැහැ. පොඩ්ඩක් ලාවට ආලෝකයක් තමයි තිබුණේ. One high window opening onto the forbidden garden being its only source of illumination. In the second place, it was a storehouse of unimagined treasures. බලන්න පුතේ මෙයා මේ lumber room එකේ තියෙන දේවල් දකින්නේ හරියට treasures වගේ නේද? unimagined treasures. දැන් මේ often and often මෙයා pictured කරානේ, imagine කරානේ lumber room එකේ මොන වගේ දේවල් තියෙන්නේ නැතිද කියලා නේද? එයා දැක්කේ මේ storehouse එකේ unimagined treasures. හරිද? මේ වස්තුන් ඔක්කොම එයා හිතපුවත් නැති දේවල්. හරිද? The aunt by assertion was one of those people who think that things spoil by use and consign them to dust and damp by way of perceiving them. මොකද කියන්නේ පුතේ? මෙයාගේ aunt කියන කෙනා who thinks that things spoil by use and consign them to dust and damp by way of perceiving them. aunt කියන කෙනා කියන්නේ දේවල් පාවිච්චි කරොත් ඒවා spoil වෙයි, කැඩිලා යයි. ඒ නිසා dust එක වැදෙන්න හරි කමන්නේ lumber room එකට දාලා lock කරලා තියන්න ඕනේ.
ඒ වගේම තමයි පුංචි ළමයින්ට දඟ කරන්න දෙන්න හොඳ නෑ. එයාලව අර කිව්වම වාඩි වෙන විදියට හදලා තියන්න ඕනි කියලා ආන්ට් හිතනවා නේද? එතකොට මේ හැම ලම්බර් රූම් එකම මුළු ලම්බර් රූම් එකම මෙටෆර් කරන්නේ පුතේ සමාන කරන්නේ කම්පෙයාර් කරන්නේ කාටද? මේ පුංචි ළමයින්ගෙන් ආන්ට් උදුරගත්ත ආන්ට් හංගලා තියෙන එයාලගේ ප්ලෙෂර් එක නේද? එයාලගේ childhood pleasure එක තමයි මේ ලම්බර් රූම් එකේ දාලා මෙයා හිර කරලා තියෙන්නේ. It is metaphorical නේද? Such part of the house as Nicholas knew best were rather bare and cheerless. But here there were wonderful things for the eye to feast on. අන්න බලන්න පුතේ. Such part of the house as Nicholas knew best they were rather bare and cheerless. එයාලගේ ගෙදර හොඳම කියලා best කියලා හිතන් හිටපු තැන් නිකලස් දැකපු තැන් ආන්ට් කියපු තැන් were rather bare and cheerless. ඒවා cheerful නෑ. ඒවා හරි boring නේද? and bare ඒවා හිස් නේද? ආන්ට් හොඳමයි කියලා මෙයාලට පෙන්නපු හැමදේම හිස් cheerless. But here there were wonderful things for the eye to feast on. නිකලස් වගේ කෙනෙක් තමයි අර නීති ටික කඩලා දාලා ඒ ලම්බර් රූම් එක ආන්ට් හිර කරලා දාලා තියෙන එකට ඇවිල්ලා බලන්නේ නේද? මොනවද ආන්ට් හිර කරගෙන ඉන්නේ? ආන්ට් අපිට දෙන්නේ නැත්තේ මොනවද කියලා හොයන්නේ නිකලස් තමයි නේද? ඒ ආන්ට් හිර කරගෙන ඉන්න තැන ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා ළමයින්ට විඳින්න පුළුවන් දේවල්. First and foremost, there was a feast of framed tapestry that was evidently meant to be a fire screen. To Nicholas, it was living. මොකද පුතේ? ඒක ජීවත් වෙනවා වගේලු. living, breathing story. ඒක හරියට ජීවත් වෙන හුස්ම ගන්න කතාවක් වගේලු. ඒ කියන්නේ පුතේ දැන් මේ ගෙදර තිබුණ දේවල් වලට වඩා ලම්බර් රූම් එකේ තියෙන දේවල් හරියට මෙයාට ජීවිතයක් තියෙන දේවල් වගේ. He sat down on a roll of Indian hangings glowing in wonderful colors beneath the layer of dust. මේ dust මේ එක ඇතුළේ තියෙන ලස්සන colors තියෙන Indian hangings ඒවා මේකේ වාඩි වුණා නේද? And took in all the details of the tapestry picture. A man desert on them මේ picture එක දිහා බලාගෙන මෙයා කල්පනා කරනවා මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න පුතේ නිකලස් කියන කෙනා හරියට අධ්‍යයනය කරනවා හැමදේම නේද? He studies everything. A man dressed in the hunting costume of some remote period. පොඩක් ඉස්සර කාලේ මිනිස්සෙක් hunting costume වලින් ඉන්නේ had just transfixed a stag with an arrow. It could not have been a difficult shot because the stag was only 1 or 2 paces away from him. ඔන්න දැන් hunting man මොකද කරන්නේ? අර stag එකට ගොදුරට arrow එක යවන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. මෙයා හිතනවා දැන් බලන්න නිකලස් හිතන දේවල්. එයාට ගොඩක් අමාරු වෙන එකක් නෑ. ගොඩක් දුර නෑනේ ස්ටැග් එක ළඟ තියෙන්නේ. ඒ නිසා අමාරු වෙන එකක් නෑ කියලා. In the thickly growing vegetation that the picture suggested, it would not have been difficult to creep up to the feeding stag. අන්න බලන්න පුතේ here the picture suggested මේ picture එකෙන් ගොඩාක් දේවල් කියනවා පුතේ. The picture suggested it would not have been difficult to creep up to a feeding stag. Feeding stag. කන්න දීපු stag එකකින්. දැන් නිකලස් හිතන්නේ දැන් නිකලස්ලත් හරියට stag එකක් වගේ. හරිද? නිකලස්ලටත් කන්න දෙන නිසා ආන්ට් එයාලව ආන්ට්ගේ ගොදුරක් කරගන්න එච්චර අමාරු නෑ. මොකද නිකලස්ලට කන්න දෙන නිසා නිකලස්ලත් මෙයාට ගොදුරක් වේගෙන ඉන්නවා කියලා නේද? බලන්න නිකලස් හිතන දේ, කියන්නේ හිතන දුර අපිට ඒ දේවල් පේනවා නේද?
අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් නිකලස් දැන් මේ ස්ටැග් එක ගැන හිතන්නේ තමන්ටත් මේ ෆීඩින් ස්ටැග් එකක් වෙලා ඉන්නේ නේද? ඒ වගේ. And the two spotted dogs that were springing forward to join in the chase had evidently been trained to keep to heel till the arrow was discharged. දැන් මොකද? dogsලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා, බල්ල දෙන්නෙක් ඉන්නවා, arrow එක නිදහස් වෙන ගමන්, discharge වෙන ගමන්ම ගිහිල්ලා ස්ටැග් එක අල්ලගෙන එන්න බල්ල දෙන්නෙක්ව train කරලා තියෙනවා. හරිද? That part of the picture was simple. එක simple. If interesting, but did the huntsman see what Nicholas saw? huntsman දැක්කද දන්නේ නැහැ. ඇත්තටම නිකලස් දැකපු දේ. මොනවද නිකලස් දැක්කේ? That 4 galloping wolves were coming in his direction through the wood. මොකද කියන්නේ? දැන් මේ huntsman ස්ටැග් එකටනේ අවධානය යොමු කරලා තියෙන ෆීඩින් ස්ටැග් එකටනේ. එයා දකින්නේ නැහැ එයාගේ වටෙත් එයාව ගොදුරු කරගන්නත් කැලේ වටෙන් ඉන්නවා පුතේ. කවුද? වොල්ස්ලා 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. එයා දැක්කද දන්නේ නැහැ කියලා නිකලස් හිතනවා. There might be more than 4 of them hidden behind the trees. ගස්සස්සේ තව හැංගිලා ඇති බලන්න. his imagination. එයාට හොඳ imagination එකක් තියෙනවා නේද? And in any case would the man and his dogs be able to cope with the 4 wolves if they made an attack. Attack එකක් කරොත් කොහොමද මෙයාලා බේරෙන්නේ නේද? The man had only 2 arrows left in his quiver. And he might miss with one or both of them. බලන්න පුතේ දැන් නිකලස් හිතන දේවල්, නිකලස් හිතන විදිය නේද? එයාගේ ළඟ තියෙන්නේ 2 arrows. දෙකයි තියෙන්නේ. wolvesලා 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. මෙයාගේ arrow එක මිස් වෙන්න පුළුවන්. arrow එකක් හරි දෙකක් හරි මෙයාට මිස් වෙන්න පුළුවන් නේද? All one knew about his skill in shooting was that he could hit a large stag at a ridiculously short range. හැමෝම දන්නවලු එයාට පුළුවන් short range එකක මේ ළඟින් ඉන්න ලොකු මේ ස්ටැග් එකක්. හරිද? මේ පොඩිත් නෙමෙයි ලොකු ස්ටැග් එකක් ළඟින් ඉන්න ස්ටැග් එකකට arrow එක විදින්න විතරයි එයාට පුළුවන්. නේද? wolvesලා આવතින් එයාට ඒක විද ගන්න බෑ කියලා නිකලස් හිතනවා නේද? Nicholas sat for many golden minutes. බලන්න පුතේ. Sat for many golden minutes. හරිද? එයා ගත කරපු තප්පර ගාන විනාඩි ගාන it's golden to him. අර ජීවිත කාලේ මෙයා ගෙවපු හැම දෙයකටම වඩා මෙයාට වටිනවා. Revolving the possibilities of the scene. දැන් මෙයා වෙන්න පුළුවන් දේවල් ගැන මේ පිච් එක හරියට මෙයාම ස්ටෝරි බුක් එකක් වගේ කියවන්නේ නේද? පිච් එක දිහා බලාගෙන he was inclined to think that there were more than 4 wolves and that the man and his dog were in a tight corner. එයා හිතනවා අනේ තව wolvesලා ගොඩක් ඉඳලා මේ man වයි dogs ලවයි tight corner එකකට corner කරන්න පුළුවන් නන ෂෝක් කියලා මෙයා හිතනවා. මොකද දැන් අර මෙයා ආන්ට්ගෙන් එයාට එන පීඩනය දන්නවා. මෙයා ෆීඩින් ස්ටැග් එකක් විදියට ආන්ට් හන්ට්ස්මන් විදියට මෙයාලව ගොදුරු කරගන්න හදනවා. මොකද මෙයාලට කන්න දෙන නිසා යාළුව ගොදුරු කරගන්න ලේසි. ෂෝට් ලෙන්ත් එකක ඉන්න නිසා, ළඟක ඉන්න නිසා ගොදුරු කරගන්න ලේසි නේද? ඒ වුණාට කවුරු හරි wolvesලා ටිකක් ඇවිල්ලා ආන්ට්ව ගොදුරු කරගෙන මෙයාලව බේරගනී කියලා නිකලස් හිතනවා. But there were other objects of delight and interest claiming his instant attention. Here were quaint twist candlestick in the shape of snakes. බලන්න පුතේ දැන් candlesticks තියෙනවා හරියට shape of snakes ලා වගේ. And a teapot fashioned like a china duck, out of whose open beak the tea was supposed to come. දැන් ඔන්න පුංචි ළමයිට දැන් ටීපොට් එකක් හම්බ වෙනවා යාට හරියට චයිනා ඩක් කෙනෙක් වගේ
එයාගේ කටින් තමයි බීක් එකෙන් තමයි ටී වැටෙන්න තියෙන්නේ නේද? හරි ලස්සන දේවල් නේද පුතේ? හරි ලස්සන දේවල් ආන්ට් මොකද කරන්නේ? ඒ ලස්සන විඳින්න පුළුවන් දේවල් ටික ලම්බ රූම් එකේ හිර කරගෙන ඩල් දේවල් බලන්න how dull and shapeless the nursery teapot seems in comparison. ඒකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරාම මෙයාලගේ ගෙදර තියෙන teapot එක හරි dull and shapeless නේද? කිසි shape එකක් නැහැ. නිකම්ම තියෙන teapot එකක්. And there was a carved sandalwood box packed tight with aromatic cotton wool. And between the layers of cotton wool were little brass figures, humped-necked bulls and peacock and goblins. දැන් මෙයා එක එක දේවල් දකිනවා මේ ලම්බ රූම් එකේ නේද? විශේෂ දේවල් මෙයා ගෙදරදී අර ඩල් දේවල් එක්ක නොදකපු දේවල් නේද? Delightful to see and to handle. ඒවා හරිම delightful. බලන්නත් delightful, පාවිච්චි කරන්නත් delightful, but they are forbidden to handle or see. Less promising in the appearance was a large square book with plain black covers. Nicholas peeped into it, and behold, it was full of colourful pictures of birds. And එයාට තව පොතක් හම්බ වෙනවා with the plain black covers. හරිද? ඒකේ තියෙන්නේ black cover එකක්. But inside දැන් හරියට මේ ලම්බ රූම් එක වගේ නේද? ලම්බ රූම් එකේ එළිය forbidden එළියෙන් දැක්කම මොකුත් නැහැ. හැබැයි ඇතුළට ගියාම මොකද පුතේ තියෙන්නේ? So many colourful things like this book. It was full of coloured pictures of birds. And such birds in the garden and in the lanes. When he went for a walk, Nicholas came across a few birds, of which the largest were an occasional magpie or wood pigeon. එයා දැකලා තියෙන ලොකුම සත්තු දෙන්න තමයි magpie or wood pigeon. ඒ වුණාට මේ පොතේ here we herons and bustards, kites, toucans, tiger bitterns, bush turkeys, ibises, peasants, a whole portrait gallery of undreamed of creatures. මොකද තියෙන්නේ? කවදාවත් දැකලා නැති whole portrait gallery එකක් තියෙනවා. ලස්සන සත්තු ගොඩාක් ඉන්නවා කවදාවත් දැකපු නැති. And as he was admiring the colouring of the mandarin duck and assigning a life history to it, the voice of his aunt in shrill vociferation of his name came from the gooseberry garden without. She had grown suspicious at his long disappearance. ඔන්න දැන් ආන්ට් දැන් ගොඩාක් වෙලා මෙයා ලම්බ රූම් එකට වෙලා හිටියනේ. දැන් ආන්ට් බලාගෙන ඉන්නවා ගාඩන් එකේ මෙයා එනකන්. දැන් මෙයා ආවේ නැති නිසා මොකද කියන්නේ? She had grown suspicious at his long disappearance. දැන් ආන්ට සැකයි මෙයා කොහේ ගිහින් ඇද්ද කියලා. And had leaped to the conclusion that he had climbed over the wall behind the sheltering screen of the lilac bushes. She was now engaged in energetic and rather hopeless search for him among the artichokes and raspberry canes. දැන් එයා හිටිය පැත්තේ නෙමෙයි එයා හිතනවා සමහර විට නිකලස් වෝල් එකේ නැගලා මේ තාප්පෙන් නැගලා පණින්න නැති gooseberry garden එකට කියලා. She was so hopeless. එයා energetic and rather hopeless search. දැන් හොයලා වැඩක් නැති ගානටම දැන් මෙයා කතා කරනවා. Nicholas, she screamed. You are to come out of this at once. It's no use trying to hide there. I can see you all the time. Ironical නේද? I can see you all the time. මෙයා ඇත්තටම දකින්නේ නැහැ නේ. බොරුවට කියනවා මට ඔයාව පේනවා. ඔයා හැංගිලා හිටියට වැඩක් නැහැ කියලා. මෙයා hopeless නේ නේද පුතේ? rather hopeless නේ.
හෝප්ලස් සර්ච් එකක් කරන්නේ දැක්කෙත් නෑ හිතනවා මෙහෙම පණින්න නැති කියලා හිතලා කියනවා මට ඔයාව පේනවා හැංගිලා හිටියට වැඩක් නෑ කියලා. It was probably the first time for 20 years that anyone had smiled in that lumber room. දැන් අවුරුදු 20ක් තිස්සේ මේ lumber room එක වහලා තිබිලා තියෙන්නේ නේද? Probably the first time for 20 years. මේ අවුරුදු ගානකින් පළවෙනි වතාවට තමයි lumber room එක ඇතුළේ නම් කවුරු හරි hina වෙන්නේ. මොකද දැන් නිකලස් දන්නවා නිකලස් ඉන්නේ lumber room එකේ කොහමද ආන්ට යාව දකින්නේ නේද? දකින්න විදියක් නැහැනේ. එහෙම කියලා නිකලස් hina වෙනවා. Presently, the angry repetition of Nicholas' name gave way to a shriek and a cry for somebody to come quickly. Nicholas shut the book, restored it carefully to its place in a corner, and shook some dust from a neighboring pile of newspaper over it. බලන්න පුතේ නිකලස් ආන්ට් වගේ නෙමෙයි නේද? ගත්ත පොත ආයෙ එතනින්ම තියලා ඩස්ට් එකක් ටිකක් ගානවා පොත ගත්තේ නැති විදියට පේන්න නේද? එයා ආන්ට වඩා වයිස් නේද? Then he crept from the room, locked the door and replaced the key exactly where he had found it. තිබුණු තැනම කී එක ගිහින් තියුවා. එයා පොඩ්ඩක්වත් එවිඩන්ස් ඉතුරු කරන්නේ නැහැ ආන්ට මෙයා ලම්බ රූම් එකට ගියා කියලා හොයාගන්න නේද? His aunt was still calling his name when he stormed into the front garden. Who's calling? He asked. Me, came the answer from the other side of the wall. Didn't you hear me? I've been looking for you in the gooseberry garden. And I slipped into the rainwater tank. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? aunt rainwater tank එකට වැටිලා slipped වෙලා නේද? Luckily there's no water in it, but the sides are slippery and I can't get out. Fetched a little ladder from under the cherry tree. ඔන්න දැන් කියාගෙන යනවා aunt මම මේ garden එකේ rain water tank එකට වැටිලා ඉන්නේ ladder එකක් අරගෙන එන්න කියලා මෙයා බේරගන්න නේද? දැන් ඔන්න එකපාරටම මේ කතාව මැද්දේදී නිකලස් කියනවා I was told I wasn't to go into the gooseberry garden. මට මගේ aunt කියලා තියෙන gooseberry garden එකට යන්න එපා කියලා. Said Nicholas promptly. I told you not to, and now I tell you that you may. Came the voice from the rainwater tank rather impatiently. දැන් ඔන්න aunt තරහ ගිහිල්ලා නේද? මම ඔයාට එපා කිව්වා තමයි. But now I tell you that you may. දැන් ඔයා එන්න ඕනි. කලින් කිව්වට. Your voice doesn't sound like aunt, objected Nicholas. දැන් නිකලස් දැන් aunt ගෙන් මේ aunt කරපු දෙයට අනිත් පැත්තට දෙයක් කරන්න හදන්නේ නේද? You may be the evil one tempting me to be disobedient. කියනවා ඔයා වෙන්නති මාව නරකණය කරන evil one. ඔයා තමයි අර යක්ෂයා මාව disobedient කරන කියලා. Aunt often tells me that the evil one tempts me to and that I was always eat. මම නරක වැඩ කරන්නේ යකා නිසා කියලා හැම වෙලේම aunt කියනවා. ඔයා තමයි ඒ යකා මාව මේ gooseberry garden එකට ගෙන්න ගන්න හදන්නේ කියලා නිකලස් කියනවා නේද? This time I am not going to eat. මොකද කියන්නේ පුතේ? මේ පාර නම් මම ඔයාට රැවටෙන්නේ නැහැ කියනවා. දැන් නිකලස් දන්නවා මේ aunt ඉන්නේ කියලා. aunt පාඩමක් උගන්වන්න තමයි නිකලස් හදන්නේ. Don't talk nonsense, said the prisoner in the tank. Prisoner. දැන් ඔන්න aunt මොකද වෙලා තියෙන්නේ පුතේ? එයා prisoner කෙනෙක් වෙලා. දැන් ඔන්න අර මොනවාද එයා අරයාගේ පිච් එකේ හිටපු huntsman අන්තිමට wolves ලාට අහු වෙලා නේද? එයා කරපු දේ වලටම එයාට punishment එක ලැබිලා. Go and fetch the ladder. Will there be a strawberry jam for tea? asked Nicholas innocently. දැන් ඔන්න නිකලස් වාසියක් ගන්න හදන්නේ මේ ආන්ට්ගේ කතාවෙන් නේද? ආන්ට් උදව් කරොත් strawberry jam තේනවා දහනවා ටී වලට. Certainly there will be, said the aunt. ඔන්න දැන් පුතේ aunt මොකද වෙලා තියෙන්නේ? auntගේ ඔක්කොම සැර
නැති වෙලා තියෙන්නේ. දැන් aunt ප්‍රශ්න කෙනෙක් වෙලානේ නේද? aunt helpless වෙලා. Privately resolving that Nicholas should have none of it. දැන් මෙයා කියනවා strawberry jam දෙනවද home? Certainly there will be. දෙනවා කියනවා. හැබැයි හිතනවා නිකලස්ට දෙන්න වටින්නේ නැහැ කියලා හිතන ගමන් තමයි කියන්නේ නේද? Now I know that you are the evil one and not aunt, shouted Nicholas gleefully. When we asked aunt for strawberry jam yesterday, she said there wasn't any. අපි aunt ගෙන් strawberry jam ඉල්ලුවම ඊයේ නම් කිව්වා aunt strawberry jam ඉවරයි කියලා. I know there are 4 jars of it in the store cupboard. මම දන්නවලු store cupboard එකේ ඒවා 4ක් තියෙනවා කියලා because I looked and of course you know it's there but she doesn't. ඔයත් මම දන්න නිසා දන්නවලු ඔයා යකානේ. ඔයා දන්නවලු but she doesn't. එයා දන්නෑලු because she said there wasn't any. Oh devil, you have sold yourself. මොකද කියන්නේ? ඔයා අහු වුණා. ඔයා යකා කියලා මම දන්නවා. දැන් ඔයාට මම රැවටෙන්නේ නැහැ කියනවා නේද? දැන් බලන්න පුතේ ආන්ට්ගේ කතාවෙන් ආන්ට්ම එයා ආයෙ පනිෂ් කරනවා නේද? There was an unusual sense of luxury in being able to talk to an aunt as though one was talking to the evil one. There was an unusual sense of luxury in being able to talk to an aunt as though one was talking to the evil one. And දැන් යකෙකුට කතා කරනවා වගේ ආන්ට කතා කරන්න මෙයාට chance එක ලැබිලා තියනවා නේද? It has been a luxury experience. Okay? But Nicholas knew with childish discernment that such luxuries were not be over-indulged in. He walked noisily away, and it was kitchen maid in search Parsley who eventually rescued the aunt from the rainwater tank. Nicholas බේරගත්තේ නෑ aunt නේද? Nicholas ගියා බේරගත්තේ කවුද? kitchen maid තමයි පාසලි හොයන්න යද්දී ඇහිලා මෙයාව බේරගෙන තියෙන්නේ. Tea that evening was partaken of in a fearsome silence. The rite had been at its highest when the children had driven Jackbook. So there had been no sand to play on a circumstances that the aunt had overlooked in the hustle of organizing her punitive expedition. දැන් ඔන්න aunt කියපු තරම් කිසිම ලස්සනක් තිබිලා නැහැ. අඩු ගානේ sands වත් තිබිලා නැහැ. එයාලට සෙල්ලම් කරන්න. The tightness of Bobby's boots had disastrous effect on his temper the whole of the afternoon. බොබීගේ බූට්ස් දෙක තද නිසා බොබීට තරහ ගිහලා සෙල්ලම් කරන්න විදියක් නැතුව ඉඳලා තියෙන්නේ. And all together the children could not have been said to have enjoyed themselves. ළමයි කවුරුත් enjoy කළා නෑ. ඒත් එක්කෙනෙක් enjoy කරා. කවුද? නිකලස් නේද? නිකලස් ගෙදර හිටියට ලම්බ රූම් එකට ගිහිල්ලා enjoy කරා. The aunt maintained the frozen muteness of one who has suffers undignified the unmerited detention in a rainwater tank for 35 minutes. aunt මොකද කරන්නේ? aunt වෙනද වගේ කාටවත් කෑ ගහන්නෙත් නෑ. She have maintained a frozen muteness. එයා frozen muteness එකක් තියාගෙන යනවා. මොකද එයාට උණු දේ නිසා. As for Nicholas, he too was silent. එයාත් silent වෙලා හිටියේ. In the absorption of one who has much to think about. එයා silent වෙලා හිටියේ. එයාට මුකුත් වෙලා නෙමෙයි. එයාට ගොඩක් දේවල් හිතන්න තිබුණා. එයාගේ පිච් එක ගැන. It was just possible, he considered, that the huntsman would escape with his hounds while the wolves feeds on the stick and stick. හරි. එහෙනම් පුතේ
ඔන්න මේ කතාවේ තියෙන්නේ මොකද්ද? දැන් ආන්ට්ගේ ඊවිල් කැරක්ටර් එක නේද? ආන්ට් පොඩ්ඩක් ක්‍රූවල් කැරක්ටර් එකක්. ආන්ට් හැම වෙලේම හදන්නේ ළමයින්ට පනිෂ් කරන්න නේද? පනිෂ් කරන්න එයාගේ හැම වෙලේම හිතේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම නිකලස් කියන්නේ ටිකක් disobedient කැරක්ටර් එකක් නේද? disobedient disgrace කැරක්ටර් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ කැරක්ටර්ස් ගැන තමයි මේ ලම්බරෝම් කියන කතාවේදී කියන්නේ. ඒ වගේම පුංචි ළමයින්ට අපි කීකරුව ඉන්න උගන්වනවා වගේම ආදරෙන් හැම වෙලේම පනිෂ් කරන්නේ නැතුව එයාලට විඳින්න තියෙන දේවල්තුත් විඳින්න දෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි මේ කතාවෙන් කියවෙන්නේ. If you like our video, please give us a thumbs up and subscribe our channel. Don't forget to hit the bell button. Goodbye children. See you from the next video.